ntangure ndabaramutse mwese kubona mwemeye mukaba mwashitse ku mwanya naho vyagore dutangura ku mwanya nkuko byari bitunganijwe. Nongere kandi abashimire kubona mwemeye kwitaba ubutumire bw'uno munsi kubera ko mwari mufise ibindi bikorwa byinshi mwari gukora uno munsi, ariko mwemeye muritaba ubutumire twabarungikiye kugira ngo muze kudufasha kino gikorwa cy'uno munsi cyo gushaka ku mugaragaro imbonesha kure cyangwa televiziyo shasha ikorera ku buhinga bwa ngurukana bumenyi ariyo Chaz TV online. Mugiye ko wamubona ngaha, ariko imbere ko dutangura ibikorwa nyezina kubera ko twese turabantu turagendagenda dutandukanye, reka tubanza gushima Imana, reka dusenge hama je dutangura ibikorwa nyezina. Tusenge. Baba, katika jina lako Yesu, Mungu wa Israeli, tunalibariki jina lako tena kwa hii neema umetujalia tena ya ufungulivu hii ya Chaz TV. Baba, tunakubariki na tunahitaji uwe kiongozi, uwe dereva wa hii kazi. Jehova, acha vyote ambavyo vitakaopitika na maeneo haya tunavikabidhi mikononi mwako. Tunahitaji uwepo na uweza wako wa maeneo haya. Nguvu zako zitutawale, na ndio maana tunapinga nguvu za shetani, nguvu zote za giza tunaziharibia nafasi katika jina la Yesu Kristo. Lakini tunaanza na wewe kama alfa ndani ya hii kazi Jehova. Tunaanza na wewe kama alfa ndani ya siku ya leo. Baba, ndio maana tunakukabidhi vyote mikononi mwako, ni kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ero tugira ko n'igikorwa cyatumye uno munsi dukorana cyanke icyatumye tubahamagara. Icyatumye uno munsi duhamagara abanditsi, abamenyesha makuru ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Igikorwa nyamukuru nico gushaka umugaragaro imbonesha kure shasha yitwa Chaz TV igiye kuba itangura ibikorwa byayo uno munsi. Mushobora kwibaza ati mbega Chaz TV ni iki, imeze gute, ije gukora iki? Ivyo mu mwanya ndibaza turaza kugenda tubahereza uko vyifashe. Imbere ya byose rero tubanze twerekane abazoba bagize umugwi wa Chaz TV cyangwa televiziyo ya Chaz TV ukuntu bangana ndetse n'ibikorwa bagiye kuzoba bakora. Jewe mubone ko ndavuga ngaha mwese turamenyeranye ni Tuyisenge Connect, besi banze kuri iryo zina, haro nirindi banzi ya 5G abo basanzwe barimenyereye, ariko nkabangiye gukora muri Chaz TV nk'umumenyesha makuru mugenzi wanyu, dukorana mu bibanza bitandukanye ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye cyane cyane byo kumenyekanisha impano abarundi n'Uburundi bifise. Uwa kabiri turafise uwo twita Jean-Luc n'uyu musore muranga yambaye umupira usa n'umuhondo, abana kukanse ko Chaz TV nawe asanzwe ajeje ibintu vya video ndetse n'ibintu vya design kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Turafise n'uwundi ngaha yitwa Eric, ari batawe kudushira amaboko y'Imana, nawe nyene asanzwe ajeje ibintu vya design graphic ndetse n'ubugira ibintu vya impression. Turafise umwigeme yitwa Chanel, nawe nyene ngaha numenyesha makuru kugira ngo tuzogenda dukorana byinshi mugera mumubona nuko bitandukanye. Turafise n'uwundi hariya umwigeme yitwa Nelly, nawe nyene numenyesha makuru, bose tuzobandanya tugenda dukorana. Tukadufise uwo twita Musafiri Youth, muramubona ngaha afise kamera ariko aradufasha amasanamu, nawe nyene ngaha abandi bazora dukorana muri Chaz TV. Rero iyi mpamvu nyamukuru yatumye tubakoranya uno munsi ni ukubamenyesha ibikorwa Chaz TV igiye gushira ku mugaragaro. Ati muri ivyo bikorwa hazoba harimo ibikorwa bimeze gute? Icyambere, twese duharanira iterambere ry'umuziki ndundi, duharanira iterambere z'impano z'abana Burundi kugira zishike kure ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi gishike kure. Chaz TV ngije gukora ibintu bihanitse gusumba iby'abandi bakora. Oya,
ariko turi kumwe twese birashoboka. Ikindi ntituzohagarara cyane mu muziki gusumba oya, tuzoba dufite n'ibindi bikorwa tuzokora. Ibindi bikorwa tuzokora ni ivyerekeye amavideo, gukora ibintu by'imiziki, ndetse kugura ibintu by'ama fashion. Tuzoba tuko turakora n'ibindi bitandukanye, ibintu vya art, ibintu vya culture, ndetse ntituzoguma ngaho honyene, tuzoshobora no kujabuka gato twinjiye mu bindi bisata bitandukanye, haba mu bisata by'amagara y'abantu, mu bisata by'ibitukikije, uburimyi n'ubworozi, kugira ngo tugende dukora byinshi bitandukanye. Tutibagiye rero gushira imbere impano ugwaruka rw'u Burundi rufise, kugira ngo tuziteze imbere mu buryo butandukanye. Imbere yuko tubandanya n'ibindi, nongere kandi ndabatumire, ndababwira ati dufashanye, dufatane mu nda, kugira ngo kino gikorwa tugiye kwa dutangura no munsi duterane intege, kugira twara dufashanya mu buryo butandukanye, mu nzira zitandukanye, n'ubu tubandanye dufashanya, guko mu Kirundi barayamaze ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, kandi ngo nta wiga kubumba ahere ku ntango. Turizera ko turi kumwe twese tuzofashanya ibikorwa bigashika kure. Abene Burundi, impano z'u Burundi, impano abarundi bafise, biciye muri twebwe, biciye muri wewe na jewe, biciye muri Charles TV, biciye mu mateleviziyo menshi atandukanye ari imbere yacu, turizera ko bizoshika kure, kandi ibendera ry'igihugu cy'u Burundi rikamenyekana hanze, ndetse n'umwimbu ukabonekana abiciye mu bikorwa byacu n'inguvu zacu. Imbere yuko je mbandanya, reka mbampereze mugenzi wanje Chanel nawe agire icyo ababwiye, hama mu mwanya ndaza sozera n'ikindi. Ndabaramukije mwese. Nibaza ko ari amahoro twese. Ubwa mbere mbanze ndabashimire ko niteka kuri twebwe kuba mwatwitavye mu gitabo kamo kacu kandi mubikunze. Hama nta kinini ngiye kongera ko vyavuze. Ubwa mbere na mbere ide cyangwa se iciyumviro cha Charles TV. D'abord Charles murabona ko ari izina nkuko tubimenye no kuyandi mateleviziyo, akunzwe kutibagira izina rya nyene kuyizana ugasanga yise iryo zina. Donc Charles TV ni nyene yo yitwa Charles TV, ntaba hafi, ni twebwe tuzomubera hafi, kandi nibaza yuko turi kumwe twese dushoboye. Twebwe nka televiziyo Charles TV ntabwo tuje gukuraho izindi, ntabwo tuje guhiganwa n'izindi, ariko nizera neza yuko atanahame dushobora gushika tutabifashijwe namwe bwe mwatwitavye n'abarundi bagenzi bacu. Ikindi nshobora kuvuga, Charles TV ntabwo izokora mu madomene yose, izokora ko ku buzima bwose, haba ubw'abaririmbyi, haba ubw'abana bakiri bato bakeneye kumenyekanisha ico bazi mu kuririmba, mu gucapa n'izindi mpano. Tuzogerageza kuzerekana babamenye, twongere tunabafashe byiharije, tubafashe tubashigikire kugira ngo bashobore gushika imbere. Murakoze cyane, ibindi ngira ngo turaza kuvyumva mu nyuma. Nuko umva ko dushimire Chanel ukuntu ariko abandanya adufasha. Hama rero ibikorwa nyamukuru ngira ngo mwabyumvise uzo dufise ni ukumenyekanisha impano z'u Burundi, za bene Burundi, ndetse n'ibikorwa bitandukanye. Mwabyumvise ibikorwa dufisemo, aho gukora ama video, harimo ibintu bya entertainment, harimo ibintu bya ibintu bya location y'ivyuma byose ngaha tuzo tubifise. Ukeneye ibintu bya decoration byose nta kibazo, ama photoshoot, ndetse
n'ikintu cyerekeye lifestyle, kumenya mbega ubuzima nakabaye bumeze gute, kumenyekanisha ikintu umuntu asanzwe afise n'icyo asanzwe akora, byose bizoba birimo ngaha muri Charles TV. Rero iyi Charles TV nk'uko bivuze nyeneyo ntaringa mu gihugu cy'u Burundi, asanzwe ari mu gihugu cya Australia, niwe CEO, ariko turizera ko kugiye twizeye akavuga ati mwebwe muri ngaha ndabashinze kino gikorwa cya Charles TV, ndizera ko muzobigenza neza mukampagararira nk'uko nagiye ndahaba nari guhagarara kugira ngo ndabikore neza. Turizeye ko rero turi kumwe namwe muri kumwe natwe, byose tuzobishobora. Impano z'u Burundi, abarundi ndetse ibyo abantu byose bakora tukimenyekanisha hanze y'igihugu ndetse no mu Barundi bakabikunda, kugira ngo twandanye twamamaza ibendera ry'u Burundi. Ni harambe umuziki w'u Burundi, ni harambe iterambere mu gwaruka, ni harambe iterambere mu kumenyekanisha amakuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tugira amahoro. Ubu naho rero n'umwanya ngira ngo w'ibibazo, twafise ibibazo bitandukanye bashobora kubaza kugira ngo tubandanye ducunguza umwanya umwete. Naho ukidondone ikinyamakuru canke televiziyo duserukira, Charles TV ntitokwiyadukiza nk'icyaduka kugira ngo duhave tuza tuvuge ngo turahamagaje abantu tutakwije ivyangombwa. Aho amategeko hose asabwa ngo tuze gukora ivyangombwa twaraciye, amasati turi nayo, ivyangombwa turi navyo, ndetse vuba bwango tugiye kuba dushira ku mugaragaro mbere n'ivyangombwa bituranga bivuye mu kigo cyo kumenyekanisha amakuru mu Burundi aricyo sense. Procedure zaratanguye, dusaje ko badusohorera ivyangombwa byanyu kugira ngo turonke amabaje ya sense abiturangamo neza. Sawa. Ivya sense twarashitseyo turababwira ingene bimeze, turadepoza amadosiye, batubwiye ati genda mwe muratangura nta kibazo, umugabo haro quelque domaine mutazokwinjiramwo mutarahabwa ubwo ruhusha rwa sense rutuma mufata iyo ntumbero. Icyo cyo bwira ati ilinye editoriale yacu kugeza ino saha turacyari muri iyi ligne editoriale ya entertainment, tugafatana ligne editoriale, ntitwinja muri ligne editoriale cyane ya politique kubera ko ntiturahabwa ubwo bwa sense. Ariko nitukiri muri ligne editoriale ya entertainment, sense bwira ati genda mwe murakora ivyo bindi tuzovyongera ko mu nyuma nitwaza kuraba ibyo twabasabye bikwiye cyo tubahereza n'ibyo byangombwa byose. Urakoze kibazo cyawe, ngerageje kwishura. Wavuze yuko amashene donc y'amateleviziyo asanzwe akora baba bafite amaposte atandukanye, nubwo bumvise badondaguye bakenya, nibaza ko ari amaboko menshi kandi umuntu umwe ashobora gukora amaactivite menshi icyarimwe. Igikenewe gusa si iryo zina ryo kuba directeur. Nongera ndakwibutsa yuko ubunyegeri bwinshi butimba, mu Kirundi ngo niko babivuga. Rero turakwizeje cyane gose yuko aha hariho imitwe, hariho amaboko menshi cyane azogera kure, uretse no kwirengagiza ibyo byo directeur. Tubihabwe ku izina mugabo mu bikorwa turifise birakwiye. Murakoze cyane. Reka ngira ko mbandanya kuri mu gice kibazo cya mugenzi wanje Peniere wo kuri Radio Nderagakuru. Tukwizeze yuko ibikorwa bizokogwa byo bitandukanye. Mu gice cya sense bakivuze ko ni nk'intererano, ndibuka muri New Generation Media narimwo nari cameraman waho, ndazi procedure zavyafashe kugira ngo murabwe n'ubwo ruhusha muri sense. Twizere ko rero n'izindi televiziyo natwe tugiye kwa tujya hamwe kugira ngo ubwo ruhusha bwo muri sense tururonke vuba kuko twaratanguye procedure. Ibikorwa navyo kumva ngo si iyo twamubwiye kari cyazi naho ataboneka ngaha, ariko ubujejwe izo programme zitandukanye biki nibiki turi kumwe twese tuzoshobora kandi bizoshika kure. Aho ntugire impungenge. Nabonye ikibazo kuri Ediso Radio Kiritire. Nongere ndagushimire kandi kuri Radio Kiritire. Icya mbere yego ubunyegere bwinshi ngo ntibwimba, ariko turi kumwe twese kandi birashoboka. Ibisata ni byinshi nibyo. Ariho
ibizoba bijejwe nka videographe, ibyo bya photoshoot, ibintu bya design graphic, ibyo birafise ababijejwe. Ibyo birafise ababijejwe abazoba bariho bo kubikora, bagejwe n'ibintu bya video, abo bariho barakwiye. Tuje ku kintu cya entertainment sport, nabo nyene bariho. Nibyaba ngombwa ko tubona kumengo inguvu ninke, tuzokwikora ku bandi, tuzomenyekanisha kugira ngo ababimva babishoboye, hama tubona ko bakwije ibyo dukeneye ko bokora cyangwa bashobora kugira, hama tubarokite bashobore kubandanya abakora muri Cyazi TV, muri domaine tuzoba twabasizemo cyangwa tuzotubona ko bakwiriye kuyikoreramo. Cyane cyane ikintu cya business nico bamagara ko cyane mu Burundi, kugira ngo umuntu mwemeze turavye ukuntu amachenero yacu canke ama TV akora cyangwa ukuntu abantu bahurumbira izo mbuga, ntabwo ari ikintu cyoroshe. Nico gituma bisaba ko hajya mu inguvu nyinshi mu gukora cyo twita marketing, kugira ngo ibintu byawe bimenyekane hirya no hino, abantu babitahure. Tuzogereza twifocusinge cyane ku kintu cya marketing, abantu bagitahure, tuongere mbese dufashe n'abantu kumenyekanisha ibintu byabo basanzwe bakora. Guko mu Burundi uravye ni bake cyanke na mashiramwe menshi usanga ibintu bya marketing, ibintu byo kumenyekanisha ibikorwa byabo batavyitayeho. Rero ibindi bisata Ediso, ikintu cya business asanzwe ariho naho no munsi bitashobotse ko agaragara physiquement. Bari benshi ngabo mwatwitse ati jewe nzobanje kumenyesha amakuru, ubundi nzobanje kumenyekanisha amakuru. Kuri ico Ediso, ku kintu cya sport ndibaza jewe mbonye sport uzocuyibona. Edison twakubwiye yuko nubwo ubona umuntu umwe tuba turi amaboko menshi. Sindi ngaha gukora ama interview gusa, ndi ngaha nkore ko no ku kindi gisata. Ndi ngaha nshobora kuja nkuko wabonye dufise na domaine ya fashion, nshobora kuja mu bya fashion ntivyongwa nabi. Turi amaboko menshi kandi nawe nibaza yuko udashoboye igikorwa kimwe cyonyene. Barahari kumva ariko nahise nibanzo mubona muri interview ariko aragirisha ibiganiro abaririmbyi, nzona mubona kandi ari mu bya sport ngenda muri no mukindi gisata. Ego ariko ndibaza ngo nivyaba ngombwa tuzokongeramwe n'abandi. Ya business ya mbere yo twinjizamo cyane ni ukudabora ikintu cya mbere, kubanza kumvisha abarundi ikintu bita marketing, bamenye ukuntu bashobora kudandaza ibintu byabo biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane kuri zino televiziyo zacu usanga zigera kure gusumba. Guko ikintu gize kuri YouTube cyashika ugashira kuri rezo sociaux yimbonesha kure runaka kwisi nzima barakibona. Murafisa abahinga bazobyigisha. Abahinga bariho, ndizera ko mu minsi nawe ngo bazogushikira abagusobanurira umugambi, niba wumva uzana ibintu byawe tubishiye ku mugaragaro tubimenyekanisha. Nabo muzotubira mu biganiro cyane basanzwe bari muri company. Abazoba bazi kumenyekanisha bari muri company, bari muri entreprise station. Reka turindire kuko benshi barakunda kukicarika bakaduka bakazubwira imigambi myinshi bagira badukorere, amana tukagenda hanye tukabibwira abadukurikirana haba ku mbuga canke no ku maradiyo. Mugabo ejo byanse ntitumenye ngo byagiye. Twizere ko Charles Steve ishobora kuzanya ibishasha tuzoshira mu ngiro ibiri kwiremerera bariko baradukurikirana cyangwa badukurikirana ku mbuga zacu. Murakoze cyane. Murakoze. Ngwe bariho uravye n'uyu Eric ngaha mu bantu bakina amareresi azoba ari ngaha, bisigura ko kuri ico cy'amareresi abakinyi bariho. Hama nuzoba akeneye ko aza dukorana kugira ngo ireresi yiwe cyangwa impano yiwe imenyekane, nawe nyene ahawe kazi. Ego ni video ntabwo azoba ari tuzoba dufise studio yo kurikodinga ama music y'abantu, ndetse na video bikunze tuzobikorana binye byose birimo muri project office. No studio, ibikoresho vya studio vuba vya video muri iyo bishobora gushika kugira ngo dukore ibintu byose bikwiye neza.
amatsiko abandi arenga